তো আপনার ২১ থেকে ৩০ পর্যন্ত লেখা শেষ হয়ে গেলে আমরা এখন শুরু করে ফেলবো। আপনারা অডিও শোনার সাথে, সাথে সঠিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং সবসময় ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন। যেমন ২১ থেকে ২৫ এ ইনস্ট্রাকশন বলছে চুজ দ্য কারেক্ট লেটার A, B or C। ২১ এর জন্য A অথবা B অথবা C বাছাই করবেন। এভাবে ২২, ২৩, ২৪, ২৫ আর ২৬ থেকে ৩০ এ অপশন ৩ টা আছে A, B অথবা C। এখানে ৫ টা এক্টিভিটিজ এর কথা দেয়া আছে। আমাদেরকে বাছাই করতে হবে কে কোন এক্টিভিটিটা করবে। ৩ জনের ২ জনের নাম দেয়া আছে। একটাতে ২ জনের নাম একসাথে দেয়া আছে এবং অপশন হিসেবে দেয়া আছে A, B এবং C. So can I start playing the recording? Yes, you can. একটা কাজ করতে হবে আমাকে। আমাকে কাইন্ডলি একটু আগে বলবেন আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কিনা? Section 3. You will hear two university students discussing their course and a project they are doing together. শোনা যাচ্ছে? জি, শোনা যাচ্ছে। ওকে। আপনারা মিউট করে ফেলেন এবং শুনে, শুনে আনসার করেন। First, you have some time to look at questions 21 to 25. এই ২ টা পড়া হয়ে গেলে আমাকে একটু বলবেন তাহলে আমি আপনাদেরকে বাকিগুলো দেখাবো। পড়া হয়েছে। ওকে, দ্রুত এগুলো পড়ে ফেলেন। Now listen to the first part of the conversation and answer questions 21 to 25. Hi, Martin. Hi, Kate. How are you? Fine. I'm relieved to have done my presentation. I'm sure. How did it go? Oh, okay in the end, but I was ever so nervous beforehand. It's silly because I do know my stuff quite well. I must know those statistics inside out. But when you have to get each table of results to come up in the right order, it can make you nervous. It was my first time using the computerized projector, and I was sure I was going to get the controls wrong or something. And, of course, that's not a good situation if you know you've got to listen to questions carefully and be ready to answer quickly. But it was fine once you got going. Yes. I do feel that the standard of presentations could be improved in general. I think a lot of the lecturers agree with me, although I don't honestly know what they can be expected to do about it. Students need to appreciate the difference between style and content. Too many presentations are just a mass of detailed content, all very worthy, without any attempt to engage people's interest. Basic things like looking at your audience's faces seem to get forgotten, and that makes it harder to concentrate on the points made about the research itself. Yes, there are quite a few improvements I'd like to see. Take tutorials, for example. I feel they're often a missed opportunity. I come out not feeling sure about what I've learnt. Week in, week out, I faithfully plough through the reading list, which is fair enough, but then the discussion doesn't seem to extract the main issues. It's frustrating. I know what you mean. Mind you, we have to take some responsibility ourselves. I actually got quite a lot from that skills workshop I went to on taking notes, and I'd like to make similar improvements in the next semester. The reading list we get has several websites each time, and I want to learn to navigate my way round them more effectively. Now, that sounds a good idea. Mind you, it means spending more time in the library. If you can get in. You mean because it's too crowded? It isn't big enough, is it? Well, I don't know. I mean, I like to work late in the evening and it shuts before I want to finish. But I know you can access the catalogue from a laptop. Which, personally, I haven't got. Actually, the problem for me is that I like to get up early and start work straight away, and they don't start until 9. I wish they'd change that. Now you have some time to look at questions 26 to 30.
Now listen to the rest of the conversation and answer questions 26 to 30. Look, we ought to start working out what to do next for our project. Yes, enough moaning. Okay, the main thing is to allocate the various tasks between us, isn't it? Yes, well, we're going to need the questionnaire before we can do much else, aren't we? Do you want to handle that? I'd assumed we'd do it together. Well, you have more experience than me. Maybe you could think up the main questions, you know, a first version of the whole thing, and then I could read it through. And make suggestions. Well, okay. My experience on projects has all been with closed groups. I don't really know how you go about selecting subjects from larger populations. Actually, it's quite straightforward. You use tables of randomized numbers. Could you show me? Yeah, I'll take you through the process. That way you'll learn and I'll feel surer for having someone else there. Now that brings us to the interviews themselves. Right. Would you like to do them? Or are there too many? Well, your typing's pretty fast, isn't it? So if you agree to handle the transcribing afterwards, I'm prepared to do the face-to-face stage. Does that sound fair? It does to me. But tell me if you find it takes longer than you thought. And vice versa. And when we get the results all together, they'll need to be run through statistics programs, won't they? That's where I always feel a bit unsure about which tests are the correct ones to choose. Same here. But we can get advice from the lecturers about that. Shall we do all that as a joint effort? I think it'd make us feel more secure about what we were doing. Yes, it would be terrible to get that wrong after all the hard work leading up to it. And then we've got to present the whole thing to the group. Will you feel up to doing that? I think we should do a joint presentation. It's all both our work, after all. I guess you're right. But would you mind getting the slides and so on ready? I find that takes me ages and still doesn't look any good. Whereas I quite enjoy that kind of thing. Okay. Now, we need to think about a few... That is the end of section 3. You now have half a minute to check your answers. That is the end of section 3. You now have half a minute to check your answers. So don't worry if you have missed any answer. আমরা আবার শুনবো এখন। এর আগে আমরা প্রশ্নগুলো ভালো করে পড়ে নিব সবাই মিলে। প্রথমে 5টা প্রশ্ন মাল্টিপল চয়েস। আমরা অডিও থেকে বুঝতে পারলাম যে দুইজন স্টুডেন্ট কথা বলছে, একজনের নাম হচ্ছে কেট আর একজনের নাম হচ্ছে মার্টিন। তো প্রথম প্রশ্নটা কেটকে নিয়ে, বিফোর গিভিং হার প্রেজেন্টেশন, আপনারা এখন উত্তর শেয়ার করবেন না। প্রেজেন্টেশন দেওয়ার পূর্বে কেট ওয়াজ ওরিড অ্যাবাউট ড্যাশ, কেট কি নিয়ে চিন্তিত ছিল? 3টা অপশন আছে এখানে। বিং আস্কড ডিফিকাল্ট কোশ্চেনস, কঠিন প্রশ্ন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে তা নিয়ে। ইউজিং দ্য প্রজেকশন ইকুইপমেন্ট, প্রজেক্টর ব্যবহার করা নিয়ে। এক্সপ্লেনিং স্ট্যাটিস্টিক্যাল রেজাল্টস, পরিসংখ্যানের যে ফলাফল সেগুলোকে ব্যাখ্যা করা নিয়ে। পরের প্রশ্ন মার্টিনকে নিয়ে, তোমাদেরকে ফোকাস করতে হবে ওই ছেলেটা যখন কথা বলে উত্তরটা তখন আসবে। ডিউরিং মেনি প্রেজেন্টেশনস বাই স্টুডেন্টস, শিক্ষার্থীদের দ্বারা অনেক প্রেজেন্টেশনের সময় মার্টিন ফিলস দ্যাট, মার্টিনের মনে হয় যে দ্য ডিসকাশন অফ রিসার্চ মেথড ইজ নট ডিটেইলড এনাফ, তাদের রিসার্চ মেথডের আলোচনাটা পর্যাপ্ত ব্যাখ্যাধর্মী হয় না বা বর্ণনামূলক হয় না। লেকচারার্স ডু নট শো এনাফ ইন্টারেস্ট ইন দেয়ার স্টুডেন্টস ওয়ার্ক, লেকচারাররা তাদের শিক্ষার্থীদের কাজের প্রতি খুব একটা আগ্রহ দেখান না। স্টুডেন্টস ডু নট মেক এনাফ আই কন্ট্যাক্ট উইথ দেয়ার অডিয়েন্স, শিক্ষার্থীরা তাদের শ্রোতাদের সাথে যথেষ্ট আই কন্ট্যাক্ট বা দৃষ্টি বজায় রাখে না, চোখের দিকে তাকায় না প্রেজেন্টেশনের সময়। 23 নম্বর প্রশ্ন বলছে, হোয়াট ইজ কেটস অপিনিয়ন অফ দ্য টিউটোরিয়ালস শি অ্যাটেন্ডস, কেট যে ধরনের টিউটোরিয়ালে অংশগ্রহণ করে তার সম্পর্কে তার মতামত কি? প্রথম অপশনে বলছে দে ইনভলভ টু মাচ প্রেজেন্টেশন, এই দে বলতে টিউটোরিয়ালস কে বোঝাচ্ছে, সেগুলোতে অনেক বেশি প্রেজেন্টেশন থাকে। দে শুড বি হেল্ড মোর ফ্রিকুয়েন্টলি, এই টিউটোরিয়ালগুলো আরো ঘন ঘন হওয়া উচিত। দে ডু নট হ্যাভ আ ক্লিয়ার ফোকাস, টিউটোরিয়ালের নির্দিষ্ট কোনো ফোকাস থাকে না, মানে টিউটোরিয়াল শেষে
বোঝা যায় না যে কি বিষয়ে ছিল। 24 নম্বর প্রশ্ন মার্টিনকে নিয়ে, হোয়াট ডাজ মার্টিন ইন্টেন্ড টু ডু নেক্সট সেমেস্টার? মার্টিন আগামী সেমিস্টারে কি করতে চায়? এ নাম্বার বলছে মেক বেটার ইউজ অফ দি ইন্টারনেট, ইন্টারনেটের ভালো ব্যবহার করতে চায়, তুলনামূলক ভালো ব্যবহার করতে চায়। ইমপ্রুভ হিজ নোট টেকিং স্কিলস, তার নোট নেয়ার ক্ষমতাকে বাড়াতে চায়। প্রায়োরিটাইজ ক্রিয়েটিং লিস্ট ইফেক্টিভলি, সে কার্যকরীভাবে লিস্ট তৈরির বিষয়টাকে আরো গুরুত্ব দিতে চায়। 25 নম্বর প্রশ্ন তাদের দুজনকে নিয়েই, কেট এবং মার্টিন উভয়কে নিয়ে। প্রশ্ন বলছে হোয়াট প্রবলেম ডু কেট এন্ড মার্টিন বোথ হ্যাভ ওয়েন ইউজিং দ্য লাইব্রেরি? লাইব্রেরি ব্যবহার করার সময় কেট এবং মার্টিন উভয়ের কোন সমস্যাটা হয়? এ নাম্বার বলছে দি ওপেনিং আওয়ার্স আর টু শর্ট, লাইব্রেরি খোলা থাকে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য। বি নাম্বার দেয়ার আর টু ফিউ ডেস্ক টু ওয়ার্ক অন, কাজ করার জন্য ডেস্কের সংখ্যা খুবই কম। দ্য ক্যাটালগ ইজ ডিফিকাল্ট টু ইউজ, আসলে ইউজ শব্দটা বাদ পড়ে গেছে এখানে, ক্যাটালগ ব্যবহার করাটা কঠিন। 26 থেকে 30 নম্বর প্রশ্ন গুলো হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন। হু উইল ডু দ্য ফলোইং টাস্ক? এই নিচে 26 থেকে 30 পর্যন্ত যে কাজগুলো দেয়া আছে, এই কাজগুলো কে কোনটা করবে? যদি কোনো কাজ মার্টিন করে তাহলে আনসার হবে এ, যদি কেট করে থাকে তাহলে আনসার হবে বি, যদি দুজন মিলে করে তাহলে আনসার হবে সি। রাইট দ্য কারেক্ট লেটার এ, বি অর সি নেক্সট টু কোশ্চেন্স 26 to 30। তো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে কম্পোজ কোশ্চেনিয়ার। তো আমরা জানি কম্পোজ মানে হচ্ছে তৈরি করা, টাইপ করা। তো কোশ্চেনিয়ার তারা জরিপের জন্য যে প্রশ্নপত্র ব্যবহার করবে সেটা তৈরি করবে কে, টাইপ করবে কে, আমাদেরকে লিখতে হবে। যদি মার্টিন করে আনসার হবে এ, কেট করলে আনসার হবে বি, উভয় করলে আনসার হবে সি। তারপরের প্রশ্নটা হচ্ছে সিলেক্ট পিপল টু ইন্টারভিউ। দেখেন এটা কিন্তু ইন্টারভিউ নেওয়া না, ইন্টারভিউ এর জন্য মানুষ সিলেক্ট করা, সিলেক্ট করার কাজটা কে করবে? তারপরে ইন্টারভিউ নিয়ে আরেকটা প্রশ্ন আছে, সেটা হচ্ছে কন্ডাক্ট ইন্টারভিউ, ইন্টারভিউ পরিচালনা করা। তাহলে ইন্টারভিউ রিলেটেড প্রশ্ন দুইটা, একটা হচ্ছে ইন্টারভিউ এর জন্য মানুষ সিলেক্ট করা, বাছাই করা, আর একটা হচ্ছে ইন্টারভিউ নেওয়া। তো আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যে কোনটা সম্পর্কে কি বলে। তারপরটা হচ্ছে অ্যানালাইজ স্ট্যাটিস্টিক্স, পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করা। তারপরটা হচ্ছে প্রিপেয়ার ভিজুয়ালস ফর প্রেজেন্টেশন, প্রেজেন্টেশনের জন্য ভিজুয়াল তৈরি করা। এটা কিন্তু প্রেজেন্টেশন দেওয়া না, প্রেজেন্টেশনের জন্য ভিজুয়ালস তৈরি করা, মানে স্লাইড টাইড এগুলো কে তৈরি করবে? তো আমরা আগের চেয়ে ভালো বোঝার চেষ্টা করলাম, এখন আবার শুনবো এবং আনসার করার চেষ্টা করব। Let's get started. Section 3. Now listen to the first part of the conversation and answer questions 21 to 25. Hi, Martin. Hi, Kate. How are you? Fine. I'm relieved to have done my presentation. I'm sure. How did it go? Oh, okay in the end, but I was ever so nervous beforehand. It's silly because I do know my stuff quite well. I must know those statistics inside out. But when you have to get each table of results to come up in the right order, it can make you nervous. It was my first time using the computerized projector, and I was sure I was going to get the controls wrong or something. And of course, that's not a good situation if you know you've got to listen to questions carefully and be ready to answer quickly. But it was fine once you got going. Yes. I do feel that the standard of presentations could be improved in general. I think a lot of the lecturers agree with me, although I don't honestly know what they can be expected to do about it. Students need to appreciate the difference between style and content. Too many presentations are just a mass of detailed content, all very worthy, without any attempt to engage people's interest. Basic things like looking at your audience's faces seem to get forgotten, and that makes it harder to concentrate on the points made about the research itself. Yes, there are quite a few improvements I'd like to see. Take tutorials, for example. I feel they're often a missed opportunity. I come out not feeling sure about what I've learnt.
Week in, week out, I faithfully plough through the reading list, which is fair enough, but then the discussion doesn't seem to extract the main issues. It's frustrating. I know what you mean. Mind you, we have to take some responsibility ourselves. I actually got quite a lot from that skills workshop I went to on taking notes, and I'd like to make similar improvements in the next semester. The reading list we get has several websites each time, and I want to learn to navigate my way round them more effectively. Now, that sounds a good idea. Mind you, it means spending more time in the library. If you can get in. You mean because it's too crowded? It isn't big enough, is it? Well, I don't know. I mean, I like to work late in the evening, and it shuts before I want to finish. But I know you can access the catalogue from a laptop. Which, personally, I haven't got. Actually, the problem for me is that I like to get up early and start work straight away, and they don't start until 9. I wish they'd change that. Now you have some time to look at questions 26 to 30. 26 to 30. Now listen to the rest of the conversation and answer questions 26 to 30. Look, we ought to start working out what to do next for our project. Yes, enough moaning. Okay, the main thing is to allocate the various tasks between us, isn't it? Yes, well, we're going to need the questionnaire before we can do much else, aren't we? Do you want to handle that? I'd assumed we'd do it together. Well, you have more experience than me. Maybe you could think up the main questions, you know, a first version of the whole thing, and then I could read it through. And make suggestions. Well, okay. My experience on projects has all been with closed groups. I don't really know how you go about selecting subjects from larger populations. Actually, it's quite straightforward. You use tables of randomised numbers. Could you show me? Yeah, I'll take you through the process. That way you'll learn and I'll feel surer for having someone else there. Now that brings us to the interviews themselves. Right. Would you like to do them? Or are there too many? Well, your typing's pretty fast, isn't it? So if you agree to handle the transcribing afterwards, I'm prepared to do the face-to-face stage. Does that sound fair? It does to me. But tell me if you find it takes longer than you thought. And vice versa. And when we get the results all together, they'll need to be run through statistics programs, won't they? That's where I always feel a bit unsure about which tests are the correct ones to choose. Same here. But we can get advice from the lecturers about that. Shall we do all that as a joint effort? I think it'd make us feel more secure about what we were doing. Yes, it would be terrible to get that wrong after all the hard work leading up to it. And then we've got to present the whole thing to the group. Will you feel up to doing that? I think we should do a joint presentation. It's all both our work, after all. I guess you're right. But would you mind getting the slides and so on ready? I find that takes me ages and still doesn't look any good. Whereas I quite enjoy that kind of thing. Okay. Now, we need to think about a few... That is the end of section 3. You now have half a minute to check your answers. আশা করি আগের চেয়ে ভালো বুঝতে পারছেন আপনারা। So now I'd like you to send me the answers with their exact numbers in the chat box. আপনারা kindly chat box-এ answer গুলো আমাকে একটু লিখে দেন এখন। একসাথে সবগুলো লিখে ফেলবেন। 21 থেকে 30 পর্যন্ত লেখার পরে এন্টার চাপবেন। এবং 2 তে গিয়ে আমার নাম সিলেক্ট করে দিবেন। বুঝতে না পারলে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন অবশ্যই।